Karibu tena mtazamaji wa Real Time Media. Hapa ni ya House of Hope and Blessing. Tumekwambia kwamba ukiwa hapa kila wakati utakuwa unapata hope na utakuwa unapata baraka. Na tukasema hope ni tumaini ya uzima wa milele ambayo sisi watu tunaongojea, nayo baraka ni baraka za maisha ya kawaida na mambo ambayo tunahitaji kutoka kwa Mungu kila siku. Kwa tunaomba Mungu atupe chakula chetu cha kila siku. So that is part of the blessings. Utupe mavazi, utupe mahali pa kuishi, utupe mali. Mambo hayo yanahitajika katika maisha ambayo tunaishi. So it is important. Tukiwa hapa tunakupatia hiyo hope na pia tunakupatia blessing. Mtazamaji wetu, tunaweza kurudi hapa ili tuweze kuendelea na show yetu ya siku ya leo, na tunaongea kuhusu redeeming of time. Na tumesema kwamba time is very important na inahitajika mtu awe anaangalia, anaweza kuaccount vile anafanya na time yake. Tumesema tukirudi tutaongea kuhusu our God, because he is a very good example of a good time user. God's character concerning time and its redemption. In Genesis chapter 1 from verse 1 to 10 ambayo tutasoma about the story of creation. Hiyo najua mtazamaji wetu amesoma mara nyingi, anajua vile Mungu aliweza kuumba. Na Mungu ni Mungu mwenye mpangilio mzuri. Hiyo ndio tunataka kuona katika creation story. Inaonyesha Mungu alitumia time yake namna gani. Ndio tujue kama na sisi kama tutakuwa tukijifunza na yeye. Sababu yeye kama alitumia vibaya, hata sisi tuko na kila sababu ya kusema hata Mungu hakutumia time yake poa. Wacha tuone mtazamaji wetu Mungu aliweza kutumia wakati wake namna gani, ili na sisi tujue kama tutajifunza na yeye. Number 1, God of order and proper time planning. Our God is a God of order. The first day he created the heaven and the earth. So before hata hizi vitu zingine alijua kwamba lazima azileta mahali. So that is order. Planning. Akajua siku ya kwanza atafanya nini, siku ya pili, na ndio tunasema mtazamaji wetu, our God plans his time very well and in order of priorities. Sijui kama wakati umeamka huo unapanga mambo yako in order of priorities. Priority ni nini ya maana kuliko nyingine? Yes. He planned and scheduled events during this story so well that you agree with him that it was the only best way to do. Are you normally challenged by people on how you do things on daily basis? Saa zingine kama sisi tungeulizwa, tungependa Mungu apange creation story namna gani for that one week. Because huwa tunasoma tunasikia it was literal. Literal ni kusema hiyo mambo ilifanyika within that week. So ndio tunasema kwamba Mungu alifanya hiyo mpango perfectly. Hata ukiangalia unaona kweli ilifaa kukua hivyo. So unaona? Sasa na sisi tunacharijiwa siku ya leo, tunaulizana, do people challenge you because of how you use your time? Maybe wewe ni mwanafunzi, how do you use your time? Maybe wewe ni mtu mzima na unafanya kazi, ni mfanyikazi, umeajiriwa mahali. How do you use your time? Ukiamka asubuhi, wewe unapanga masaa yako aje, ukienda kazini, ukitokea kazini, maybe unatokea kazini 5. Kutoka hiyo time unafanya nini? Hiyo mambo kama una waste time, maybe wewe unafanya kitu ambayo ni mbaya sana. Tunaendelea kusema do they agree with you? God wisely used his time available, the 1440 minutes, 24 hours, 7 days to perfectly finish his project, avoiding chaos and imperfections in his work on daily basis. In fact, at the end of each day's work, he looked at what he has done and said it was good. Wow. So, God is a very good example of a time manager. Kwa sababu after kumaliza kila kazi every day, alikuwa anasema it was good. Sijui kama mimi jioni nikikaa chini huwa nasema that day was good. Au huwa naona kuna mambo mingi nilifaa kufanya na sikufanya. Sijui kama wewe ukikaa kwako wewe mtazamaji wetu, jioni wakati unaenda kulala usiku, huu unaona kama hiyo siku umeitumia vizuri. Kwa sababu now that is a challenge. You account for yourself. You account for your time. Unajiuliza leo nimefanya hivi, kuna time nilienda mahali fulani, niliona mtu fulani, hiyo masaa nilitumia vile ilifaa. Si unaona? Kuna wakati tulikaa na mtu fulani. Huyo mtu fulani aliadd value katika maisha yangu. Na kama hakuwa, kuna wakati tulikuwa na social group na watu fulani mabeshte. Hao watu waliadd value katika maisha yangu. So
when you are asking those questions, unafanya kama Mungu yeye mwenyewe. Kwa sababu yeye mwenyewe aliangalia kazi yenye amefanya the day one na akasema it was good. Tuendelee. Haya. Are you able to flash back your daily work and comment with this way, or you are or you are sad that the night has come before you finish? What do you normally start with after waking up on Sabbath morning? Redeem the time by following the priority order to avoid rushing to finish up the last minutes. That is, start with the most important, which can't be postponed for a later times, and which you think requires a lot of time to do. And since we are made in His own image and likeness, we should embrace this spirit of prioritizing events according to importance and urgency, as He did us to redeem time. This perhaps is how to redeem the time. So we are saying Elohim yeye mwenyewe aliprioritize issues. Akajua hawezi akaumba mtu na hajamuumbia mahali ya kuishi. Hawezi akaumba wanyama na hajaumba nyasi. Kwa hivyo kwanza ana create grasses and trees, alafu analeta wanyama ndio wapate kitu ya kukula. So hakuleta wanyama bahari hakuna kitu ya kukula. Kwanza anatengeneza mbingu na nchi, bahari, mito, miti, alafu anaanza kuleta wanyama. Na the sixth day huwa tunasoma kwamba aliumba the domestic animals, vitu zenye zinakaa nyumbani, alafu akamuumba mwanadamu. Alafu akimaliza siku ya saba akapumzika. So he rested the Sabbath day. So that order is very important even in our day to day life. Kama mara nyingi tukijiuliza watu wakiamka siku ya Sabato wanafanya nini? Watu watakupatia story mingi sana. Lakini hiyo siku inatakana kupangwa vizuri kwa sababu ni siku ya Mungu. Uende you assemble with the other brethren, ndio uweze kusoma na kusaidiana katika safari ya imani. So I think so far so good. Na mtazamaji wetu najua tunaendelea vizuri kusoma kidogo kuhusu time. Tukienda break ambao ameniambia hajaisikia lesson nzuri hivyo. Kwa hivyo najua hata itakuwa msaada kwako na itakuwa ya kuweza kukusaidia. Haya, tunasema hivi. God is a God of deadlines and timelines. He works with deadlines. Hapo tutasoma andiko. Tusomee katika Daniel 9:24-27. Daniel. Mtazamaji wetu tunasoma katika Daniel chapter 9 verse 24-27 ili tuone Mungu is a God of deadlines. Katika maisha kama unaona deadline ya mambo, ati unasema utafanya kitu fulani au utaifanya. Kwanza una deadline, so pengine unasema utafanya next year part 20. Hebu tusome hapo katika Daniel chapter 9:24-27. Danieli ni 9. Yes. Sura yake ni 24 mpaka 27. Haya. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako. Yes. Na juu ya mji wako mtakatifu. Yes. Ili kukomesha makosa. Ili kuishiriza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu. Yes. Na kuleta haki ya milele. Yes. Na kutia muhuri maono na unabii. Na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa kwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake, Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake.
30:31. Yes. Nasema basi zamani zile za ujinga Elohimu alijifanya kama azioni. Yes. Hadi sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki. Yes. Kwa mtu yule aliyemchagua naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Ati naye ameweka hii siku. That one umesoma aje? Hebu rudia na swali. Yes. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu. Ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki. Kwa haki. Kwa hivyo Mungu anakuwa na mpango. Sasa ameweka siku ambayo atawahukumu walimwengu kwa haki. Alafu kwa mtu yule aliyemchagua naye amewapa wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Alimchagua Yashua na ametupa udhabiti wa mambo haya yote kwa kumfufua Yashua. Kwa hivyo ameweka siku ambayo atahukumu hii dunia. So our God is a God of deadlines and timelines. Kwa hivyo mpango wa dunia, hata ukisoma mambo ya prophecy, tutakuwa na mwalimu wa prophecy hapa, mtazamaji wetu, siku moja atakuonyesha the plan ambayo Mungu amekuwa nayo hapa duniani. Amekuwa na mpangilio mzuri na events na time imekuwa ikienda kama vile amekuwa ameipanga. So we are talking of a God of deadlines and timelines. God has already said this in a fixed manner, the judgment day. It's wonderful how he fixed deadlines and honor them. That's why we normally say the judgment day is very approaching. It's just fixed. So wakati tunasema that the judgment day is fixed, it is approaching, tunajua kuna siku ambayo ni ya hukumu. The question is, do you have deadlines and timelines katika mambo yako, mtazamaji wetu? Hapa ni Rita Media na tunaendelea vizuri na shule ya siku ya leo tukiwa na wasista wa Ambo, na najua kwamba unaweza kubarikiwa pamoja nasi. So Ambo, tunasema hivi, ni vizuri katika maisha yako unakuwa na mpango. Ate Bwana, mimi next year kuna kitu ambacho nahitaji. Mwezi wa 5, tarehe 20 kuna kitu nahitaji. Next week kuna kitu ningependa kufanya next week. So unaanza kuplan saa hizi. Na ukiplan unakuwa na timeline. Hiyo timeline inakusaidia ku make sure you stick to the goal. Lakini kama huna timeline, unasema utafanya Monday. Unajua hujasema ni Monday gani? Utakuwa tu hapo tu ukiongojea mambo itajileta yenyewe. So we are saying that he gives the Nineveh people a fixed deadline of 40 days. Ukisoma mambo ya kitabu cha Yona, utakuta ya kwamba, hatutasoma size because of time, utakuta ya kwamba he gave them just 40 days awaangamize. Na Yona akatumwa, lakini Yona akakataa kwenda. Na alipokataa akamezwa na nyangumi. Alipomezwa na nyangumi, iende ikamtapika huko Nineveh. Akijiangalia tu hivi, alijiona ako Nineveh. So lazima angefikisha hiyo message. Akazunguka. Nineveh inasemekana ilikuwa kubwa, sijui alizunguka for 3 days. 3 days akiwaambia ndio apite across right left north south east na west. Akiwaambia kwamba ni 40 days tu mkuje muangamizwe. So alipomaliza akaenda akakaa mahali, lakini hao watu wakasikia vile Mungu amesema. Na hata the president or the king wa wakati huo aliambia watu wote, hata watoto, hata wanyama wasikule for 3 days. Wakafunga kukula na kukunywa. So wakati walifunga, Mungu aliona the humbleness ya hao watu. Na wanajua ni 40 days. Na wanajua God is a God of order, deadlines and timelines. So walijua kama amesema ni 40 days, ni 40 days. Na 40 days ikiisha, wataangamizwa. So what they do? Wakafast. Wakaomba. Watoto wakalia, wako na njaa. Wanyama wakalia, ng'ombe zinalia, mbuzi zinalia, watoto wanalia, mpaka Mungu akasikia. So Mungu akaambia Jona, rudi kwa mabini wasamehe. Na Yona alikataa sana. That is a lesson of another day kuhusu Yona. Lakini leo tunaongea kuhusu God of order, timelines and deadlines. Tunasema hivi, however, they were lucky because they redeemed their time through repentance by fasting and praying. So they knew this God akisema ni 40 days, ni 40 days. So what should we do? You should redeem our time.
So wakaingia katika maombi na Mungu akaweza kuwasikia. Indeed, God is happy when you redeem time through repentance and prayers. Our judgment day is as well approaching as this of on Nineveh. We ought to redeem our times for the days are evil. So kama vile watu wa Nineveh waliweza kufanya, mtazamaji wangu, ni vizuri hata sisi tujue ya kwamba kuja kwa Masihi na siku ya hukumu inakaribia. Na hiyo siku ikifika, kama vile ilikuwa wakati huo wa Nineveh, ndivyo itakavyokuwa. Kama watu watakuwa wamerepent, wataangamizwa. Na wale ambao watakuwa wamerepent na wamemrudia Bwana, our God is faithful. Hata waangamiza, ataweza kuwaokoa katika hilo janga. Now, niko na changamoto kidogo hapa tutajiuliza na mtazamaji wetu ataweza kusikiza. How often do we abandon our projects in church for lacking a fixed deadlines and timelines? Now this is a challenge. Tuingie sasa hata kwa kanisa. Wewe kuna pahali wewe unaenda kanisa. Kuna pahali ambao una fellowship ambapo unajua ni wapi kwa sababu hatujui ni wapi una fellowship. Lakini how many times do you abandon God's work because we don't have deadlines and timelines? Mko na project ya kununua keyboard kwa kanisa. Lakini mnasema tunanunua. Mwaka inaisha ya kwanza, ya pili, ya tatu, bado mnanunua. Mnanunua church plot. Mnaenda mwaka ya kwanza, ya pili, ya tatu, mnasema tutanunua tu. Lakini hamjaiweka deadline. The moment you put deadline, you commit yourself to that project. You unatengeneza kitu hicho commitment. So you will do everything possible to make sure that that agenda imeenda through. So no. So that is why we are saying we should have deadlines of our projects. In our own life, in our churches, in our social life, pahali tunaishi, kazini, wale ambao mnafanya kazi, yule ambaye ameajiriwa akuwe na deadline na timeline ya mambo yake, yule ambaye amewaajiri watu akuwe na deadline na timeline, na ndio mambo yaendelee kuwa sawa. Haya, tunasema hivi in Proverbs 16 verse 2 hapo tutasoma, many projects fail just because they do not have timelines and deadlines, that is starting and ending time. Soma Proverbs 16 verse 2. Proverbs ni kitabu cha Mithali ya Kiswahili. Yes, 16 mstari wa 2, mtazamaji wetu wa real time. Nasema, yes, njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe. Bali Baba wetu huzipima roho za watu. Njia za mtu anaona ni safi mbele zake mwenyewe, lakini Elohim huzipima, bali Elohim huzipima roho za watu. Upima roho za watu. So wakati mmekaa chini katika kanisa mkiwa wana youth, tuseme pale Kahawesi, mkasema tunataka kuanzia project ya kununua curtains za kanisa. Alafu Elohim anaangalia mawazo yenu. Anaona hawa watu waliko serious, wamesema tutanunua. Kama ni wasichana wanaanza kuolewa, hawajanunua, vijana wanaanza kuoa, hawajanunua. Hiyo kitu haina timeline. So nyinyi mnaondoka tu, wengine wanakuja, unakuta project ilikuwa na shida, mlikuwa mnaongea kuhusu nini. So wanakuwa frustrated, wanaachana na hiyo project, wanaanzia nyingine. Mnasema mtanunua keyboard, mnasema mtanunua viti za church, mnasema mtanunua sahani. Mnasema sasa mtakuwa mnajipanga hivi kwa sababu ya lunch, mambo kama hayo. Alafu Mungu anaangalia mawazo yenu, anaona hata mliko na commitment. Anaondokea tu. So unakuta hiyo kitu haitafaulu. It is good to be committed in anything that you do. Na ukiingilia project fulani, hata wenye wamko nao wanajua fulani akiwa na hii project iwezi simama. Kwa sababu you have timelines and you have deadlines. We should be able to follow God's example in assigning timelines and deadlines to every project we start in the church and or at home. That's one way of redeeming the time. Do not overextend the deadlines. God doesn't do things we are His likeness. We ought to be like Him. It's possible. So God hakusema ya kwamba nimefika siku ya 6 kuna kitu sijamalizia. Wacha nisukume ikuwe 8 days wiki au 17 days ndio niwe nimemaliza kazi yangu yote. No. I make sure the 6th day amemaliza kazi yake yote, akaangalia akasema it is good. So siku ya 7 ikifika akapumzika. So we should do exactly like that. We should have timelines, we should have deadlines, and we should not keep on postponing these deadlines. Because the moment you postpone, inakaa huko serious na what you are doing. Si unaona? So tunaendelea tukimaliza mtazamaji wetu, tunaambiwa hivi. Other big companies and organizations succeed because of their
going by deadlines and strategy planning, or their operations hence redeeming their time. Why not us? Yet, we are the children of the Almighty. Look at Safaricom, Bank, microfinances, etc. They give you strict deadlines in using their services, and they honor them, hence growing very fast and making huge profits, allowing our Creator designed us that way. To redeem the time by working with deadlines so as to succeed. He even designs Moses' life to be 40, 40, 40. 40 days, 40 years alikuwa kwa Farao, 40 years kwa Jethro, 40 years anaongoza Waisraeli akakufa. That there is a change of activities after every 40 years. Wonderful. Are you able to plan your life like this? Are we together? Sure. So the issue is God is a God of planning. He is a good planner. Anajua kupanga mambo yake vizuri. Hata life yetu ametupangia na sisi kuna ile jukumu ametupatia tujipangie. Sure. So ile wewe umepewa na ile mimi nimepewa nifanye. Mungu amekupangia kuzaliwa na kufa. Hapa katikati amekuachia. Plan your time well. Haujui your day ni gani mtazamaji wetu. Haujui uko hapa duniani mpaka kesho, mpaka next year, mpaka 2070, mpaka 2050, you don't know. Hata mimi sijui nitakuwa hapa mpaka lini. Sijui nitakuwa lini mpaka lini, but the time niko hapa, I should utilize my time well ili niweze ku live the purpose ambayo Mungu ameniweka. Nataka kumaliza na kitu inaitwa church organization and programs. Tukiingia kwa makanisa yetu kuna mambo ambayo huwa tumeyapanga. Pengine hiyo ndio tutakuja kuongelea next time. Kusikia, do we work with the deadlines? Why do our projects fail? Why do we not meet our expectations? Why do we postpone our agendas? Kwa sababu hatuko serious with most of the things that we do. So our listeners, tumekufurahia sana kuwa pamoja nanyi. Nataka kumpatia waambie kwaheri, alafu pengine angewaambia kitu, pengine kuna mtu atasalimia, alafu tutaweza kuonana saa 8 pale upande wa Ruiru ambao tunaendelea na mahubiri pahali kunaitwa Wholesale. Kwa hivyo saa 8 ukitufuata utaweza kuwa pamoja nasi, na wale ambao wamekaribia hiyo area kutoka masaa ya jioni tutakuwa tukisoma prophecy about na Pastor Wainelia Kongo. Kwa hivyo atakuwa akitupeleka process pole, na ukifuata video zetu za hapo nyuma utaweza kuona hizo prophecy kama vile amekuwa akitufunza. Kwa hivyo karibu sana, tukiweza kumalizia uongee na mtazamaji wetu dhuhuri ya leo. Asante sana my host Kamau Kiragu. Yes. I'm feeling blessed. I'm really blessed. Yes. Lesson tumekuwa tukiendelea na mtazamaji. Yes. I don't know whether you have learned what I have learned. Yes. It is really interesting. Yes. Tumepata kusoma kuhusu wakati. Yes. We have learned even venye Mungu during creation stories. Yes. Venye Mungu venye aliumba dunia, venye prioritize mambo zake. Yes. Until the 7th day, venye ilikuwa Sabbath. Yes. I think I have learned a lot. Yes. I can't exhaust all. Until next time, tunaombea tu baraka ya baba wetu, mkuwe na amani. Amen. To meet the next video.